Nchi wanachama wa Umoja wa Afrika zimehimizwa kuhakikisha wanawake wanachukua nafasi muhimu katika sekta ya uchumi wa bluu kupitia kuimarisha ujuzi. Ofisi ya Umoja wa Afrika kwa ajili ya rasilimali za wanyama inaandaa mkutano wa 3 wa kamati ya kiufundi na uendeshaji wa mradi wa kuhifadhi bioanuai ya majini katika uchumi wa bluu ya Afrika unaofadhiliwa na shirika la ushirikiano wa kimataifa la Uswidi mjini Mombasa. Mradi huo unalenga kuongeza ulinzi wa bioanuai ya baharini na kuhimiza matumizi yanayowajibika ya rasilimali za bioanuai barani Afrika. Katika mkutano huo muhimu wa siku 3, maendeleo ya mradi yatathaminiwa, changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji zitathaminiwa na kuandaa mapendekezo yanayoweza kutekeleza kwa mipango ya siku zijazo. Wawakilishi kutoka ubalozi wa Uswidi katika AU, ofisi ya FAO ya kanda ya Afrika wanahudhuria kamati ya uendeshaji ya mradi. Wawakilishi wa ngazi ya katibu mkuu kutoka nchi wanachama wa AU kama vile Uganda, Cote d'Ivoire, Cameroon, Afrika Kusini na Kenya wanashiriki katika mkutano huo. Mkurugenzi wa Mabui mipango ya maendeleo ya Afrika Kusini, Zintle Lushaba, anasema kuhifadhi viumbe hai wa majini ni muhimu sana linapokuja swala la usawa wa kijinsia, kwani tofauti ya kijinsia zimekuwepo kwa muda mrefu barani Afrika. So conserving aquatic biodiversity is very important when it comes to gender equality issues. As we all know, as African countries or in Africa, gender disparities have been long in existence, where women are, ignored or cast out of certain development programs that uplift them. Gender equality in aquatic biodiversity is very important, as women have got indigenous knowledge in the sector and they play a big role, and it really plays a big role in their empowerment, as well as just the attainment of sustainable development goals as a country in South Africa. This project has been funded by CEDA and also supported by the AU-IBA, and has really had a good impact in terms of women upliftment, gender equality issues, as we supported an NGO in the country with a gender policy. We had 5 phases through which we undertook the project. The first one would have been doing an analysis, a gender analysis of the current existing legislations, etc., the status quo analysis and all of the other phases. But the most important thing that I can mention in terms of the action plan, or that is the outcome of the entire project, is the first one would be skills upliftment. A lot of women within our country lack skills in the sector. It's therefore imperative that they be granted opportunities to be skilled in the sector so that they can play an even more important role, and also one that they can draw an income or a livelihood from. That's the first one. But secondly is also to bring all role players on board in terms of support. Through this initiative, we noted that a lot of government departments as well as private sector players came on board and offered their support. And as we speak, we've got MOUs, something that hasn't been done yet, between these various NPOs or NGOs and as well as the private sector players. So it's been very important in terms of bringing all role players together to support the participation of women within the sector. Mradi huo tangu kuanzishwa kwake mwaka 2021 umepiga hatua kubwa katika kuwainua wanawake. Uchambuzi wa kijinsia juu ya sheria zilizopo sasa, uchambuzi wa msingi wa hali ya uinuaji wa ujuzi wa wanawake umefanywa. Definitely, so women have always been involved in the sector. They've got knowledge that spans over years, but because they have not really been trained on how they can make a living out of it, so they need some skills to be upskilled in terms of now there are issues like fishing licenses and stuff that they're not privy to. So women have always been involved, they've always played a role, but being women in Africa, you always look down upon and say they'll just do the packaging, but they actually want to be involved in the mainstream of aquatic biodiversity. So women are involved, they just need the empowerment, and hence the proposal for skills upliftment and them being afforded equal opportunities as the men within the sector. Aidha, ametoa wito wa kuendeleza miundombinu katika sekta hiyo na uhamasishaji ili kuongeza ushiriki wa vijana. Mtaalamu wa mkakati wa sera ya jinsia wa AU
IBAR Stephanie Achieng amebainisha kuwa kupitia mradi huo nchini 55 wanachama wa AU zimeungwa mkono. Amesema kuwa mradi pia unasaidia mipango ya maeneo ya baharini kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na ushirikishaji wa jinsia katika nchi wanachama wa AU. Malengo yote ya mradi yanaunganishwa na mkakati wa uchumi wa bluu wa Afrika ulioandaliwa mwaka 2019 na AU na ajenda ya AU 2063. We've been able to roll out support to 55 African Union member states. We've done work linked to our strategic objectives. For instance, our objective number 1 speaks to domesticating national, international, regional instruments to the national context. Our objective number 2 speaks to support to AU member states in terms of MSP, marine spatial planning, marine protected areas and the likes. Objective 3 speaks to climate change mitigation, support to AU member states, and objective number 4 speaks to gender inclusivity. We are supporting AU member states to mainstream and integrate gender considerations in aquatic biodiversity conservation and environmental management. So kwa hivyo, all of these objectives are linked to the African Blue Economy that was developed in 2019 by the African Union, and of course the African Union Agenda 2063. And of course all these link up to the global goals of the Sustainable Development Goals or initiatives. Amebainisha Blue Economy ni mfumo mpya hasa barani Afrika na haueleweki vyema. Ina sekta mbalimbali za mada kama vile uvuvi, utalii, madini, mafuta na unyonyaji wa bahari kuu kati ya zingine. The Blue Economy is a relatively new kind of framework, especially in the African context. It's not very well understood, but it has various thematic sectors. For instance, kuna fisheries, which is the key one that we actually work on, but then our work is also linked to other sectors of the blue economy. For instance, kuna tourism, kuna mining, kuna oil and deep sea exploitation na mengineyo. So we try to ensure that we have that holistic approach to implementation of the blue economy, as much as our focus is on fisheries, but then we try very much to link it to the other sectors so that we have a coordinated cohesive approach to implementation of this particular framework. Lingana na vile ambavyo tumefanya katika AIBA, ndio kwa upande wa fishery sector we have really exploited it. We have really rolled out the support to the African Union member states, different African Union member states, but there's still more to be done because, as I mentioned earlier, it's a very integrated kind of framework. It's very holistic and it needs the support of several different partners coming together to implement this particular strategy. So bado tunaendelea ku provide hiyo support, bado tunaendelea ku build the capacity of different stakeholders to also support in implementation of this framework at the national level. So we are rolling out that support to national context to also help them develop their own blue economy strategies and to apply it based on their context. Thank you. AU IBAR inajenga uwezo wa serikali za mitaa, vijana na wanawake ili kukabiliana na vitisho vinavyokabili mifumo ekolojia ya majini. Nikiripotia runinga ya Fix, jina langu ni Jane Dama. FIXTV, we can fix it.